Boas pessoal, aqui é o Ruben Costa e estamos aqui para mais um vídeo do ATAQUE. Já sabem, deixem o likezinho e inscrevam-se no canal porque estamos a aproximar-nos do final do jogo e as coisas estão a ficar épicas. Portanto, vamos interrogar o Richard Milik no abrigo, o que se passou no último episódio. Assim, em resumo, se quiserem vão vê-lo, está na primeira, o primeiro link da playlist, ok? Está na descrição, ou melhor, o primeiro link é a playlist que está na descrição, o primeiro link mesmo. E se vocês quiserem o ATAQUE mais barato, tenho o meu código NEIRA para 3% de desconto. Nós agora vamos interrogar o Richard Milik no abrigo. Eu nunca vou dar spoilers do último episódio, se quiserem vão vê-lo. Agente de imigração, ok. Pá, sem dar muitos spoilers. O Malik, vocês sabem que foi culpado e parece que aconteceu alguma coisa e nós capturámo-lo e ele está cá. Portanto, antes de verem isto, é necessário vocês verem o episódio anterior e já agora vejam a série toda corrida. Certo? São vídeos curtos. Bah, vamos lá. Vamos lá ver o que é que nós temos aqui, a ver se ele se vai chibar de alguma coisa do Zero Day. Siga. Deixa eu ver onde é que ele está. Ele está preso aqui? É que está mesmo. Pois manito, quiseste fugir? Let's cut to the chase. We know you're behind the bombings, the embassy and the earlier bombings too. So no more bullshit. Just tell us everything. The earlier bombings? What are you... Oh, God, I've been captured by morons. I didn't do those bombings. I tried to stop those bombings. I am a patriot, and they called me a crank. Even Emma. But that's when I knew that intelligence wasn't enough. To save the Empire, I would need power, and fast. It doesn't add up. You knew about Zero Day beforehand. I'm a spy. So yes, I knew a few details about the biggest terrorist attack in recent memory. Truth to tell, I really did think Zero Day was you. That's just Occam's razor. But if you insist on a conspiracy, ALBION stood the most to gain. Have you really not thought of this? No need to insist on conspiracies. They're out there, mate. So save your breath. Nothing you say will wipe your slate. Enjoy your new digs. Oh, I doubt I'll be here long. These walls will fall along with all of you soon enough. This radical cooperative you created is doomed to fail. Like estás a falar muito, estás a falar bué. In a dozen places, you will tear yourselves apart. We won't even need Zero Day or Albion or whoever. A single unified ideology, a single strong leader. These have been the characteristics of power for all of human history. Democracy and pluralism were anomalies, blips on the timeline. That's what you are, dedsec. A footnote in the history of the Empire. Uma nota de rodapé. And you are not ready for what happens next. Então diz logo, corno. Ele está algemado? Capítulo de dossiês concluído. Jogos de espionagem. Verdadeiras cores. Ok, reacendendo o fogo. Vamos lá ver o que é isso. Oh, manito. Novo projeto. Oh. Why would I like that? Albion's always got some sort of nasty plan going on. Because Hamish has convinced his Albion contact to talk to us. Ele não está algemado. Ele só está assim porque quer. Radu's a squirrely sort. He's been especially agitated lately. Certo. But he has insider information we could use. The meetings at the Drowning Post. Wouldn't mind a drink while we plan out to get Nigel bloody Cass. Não dá a ver o que é que precisa. O Nigel Cass, o que é que ele quer? Encontra o informante. Ok. Tem um gajo que se vai chibar. Eu gosto disso. Um gajo que se chiba. Top. Um gajo que se chiba. Bem fixe. Bem top. Adoro. Adoro gajos que se chibam, juro. Aí. Facilita. Bora. Bom, encontro o informante. Encontro sim, senhora. Vamos lá então. Tenho que... Aí, até cá ao fundo o balão que anda é corte, mano. Ok, estou a chegar, faltam 100 metros. Vamos lá ver então o que é que se passa aqui. Aqui. This is the place. Where's our informant? Calma. Bad news from Hamish. His contact is running late. May as well make yourself comfortable. Ok. Atrasou-se. Espero bem que se tenha atrasado só.
frontal lobe again, are we? You watch me while I sleep too, Bagley? The attack occurred just as Albion CEO Nigel was announcing a new security. Turn up the telly, mate! Our cameras captured video of the attack, which some viewers may find disturbing. Without their tireless work, we couldn't have rolled out these checkpoints. Watch out! 43C. Engage contact right. Aimed fire. Aimed fire. Quem era o gajo? Liar, you fucking liar! You're going to kill us all! Ah, Government officials have matou-se? yet to issue a statement, but Cass had this to say. An attack on me and my men is one thing. We're trained to handle these monsters. But I will Okay. not abide civilian casualties. This city deserves peace. And I promise you, London, we carry on as we are, these attacks will continue. We Ui. don't need to live like this. Scared to leave our homes. Criminals, Trafulha, pá. terrorists like these can be stopped before they even start. And I have a plan to do just that. Your police and politicians may have stopped fighting for you. But I will never stop. Thank you. This is what I'm talking about. Cass ought to be in charge of things. The hell he should. He's just another greedy bastard. Nigel Obrigado. Cass is the only one who gives a fuck about this city. Twat. Oi, break it up. Keep it civil. Também acho. Bem jogado. Apesar de concordares com ele, nazista. Fucking hell. Tell me you lot met with my contact and he had nothing to do with this. Your man never showed up, Hamish. But come on, Hey, this Gil. was a show. It has Cass written all over it. Of course. It played right into his hands. Control the narrative, right? I bet we'll find proof at the site. No, you don't get it, fam. Radu's been seriously Foi on ele, mano, então. talking all sorts of rubbish about someone having to stop Cass. Foi ele que tentou no matter impedi-lo. the cost. Timing's too bad. Cass announces this new security initiative and then he's attacked in public. Pois. No way. Hope you're right. And it's not Radu gone off the deep end. Mano, vamos ter que ir lá. Ai, filha da mãe. Investigue o local do ataque. Vamos lá então. Ok, gente, bem. Interage. Vamos ver porque é que vocês já andam aqui a guardar as cenas. That should do it. Go back to the location of the incident to view the reconstruction. Tipo, ok, aqui. Bora lá ver. Aqui. Foi este. Certo? Este. This does look like pro-terrorism, in the sense that it's both Pois. professional and in favour of terrorism. Professional, eh? All of that shit online these days. Not much help there. Também, também. I'll have a gander. Exato, era este. Ok. Searching facial recognition Certo. databases, and here he is, Radu Florin. Pois é an Albion ele. employee in good standing, until he tried to drive an exploding truck into his boss. Exato. Radu? Bom. Oh, shit. Fam, that's the bloke put me onto Themis. My Aí. contact inside Albion. Oh, fuck me. Cass didn't plan this attack at all. This guy really wanted him dead. What É the que é fuck did he mesmo, mano. find to make him desperate enough to do this? Roll it, Bugs. Look at that. Albion trucks with black boxes on the undercarriage, just like aeroplanes. What? Que diz, velhote? Aí ali. Ok. I can track down the black box, which should lead us to the truck's current location. Run the numbers, Bags. Plates, VIN, whatever. Of course. Exato. I'll also monitor Albion communications and 1,000 other little things you would appreciate. Looks like a disgruntled employee situation. Cass did something to seriously piss this guy off. If Cass's people are turning on him, this is the perfect time for us to strike. Também, Let's go verdade. get a look at that truck. Deixa lá ver então. According to Albion radio chatter, they've moved the truck to the Tone bombing site. Para a Tone. Here's something even stranger. They've moved Radu Florin's body along with it. Tá vivo? Oh, well, that's not suspicious at all. Aí o gajo está vivo Albion então. has been coordinating recovery efforts at the site, which is rather vague. É. It's a dumping ground, innit? For problems they like to see disappear.
If we find the truck, we find Radu. Exato, bora. Agreed. Fuja da área. Agora que eu matei tudo, vou fugir. Agora vou andar aqui normal. Pronto. É só andar normalzinho por aqui. Exatamente. Bom. E a seguir, o que é que vai fazer? Temos aqui um carrinho para roubar já. A missão concluída. Reacenda do fogo. Próxima. Deve ser ali onde está aquele caminhão. Nigel por um triz. Procuro provas na Tone. Ah, é aqui, afinal não tem nada a ver. Bom, vamos lá até lá. Pelos vistos cheguei, Zé. Ei, olha. Ó. Aqui foi um dos atentados. Are we sure this is where Albion brought the truck from the Finsbury attack? That's right, but what we don't know is why they brought it. I'll have a gander. Sorry. Pronto. Apareço à frente dele e já vais de bela. Tem mais gajos aqui? Deve ter boas. Tem um ali. Tem um aqui. Se eu passar aqui reto, calma. Se eu passar reto não acontece nada. Isso. É, eu já estive aqui, é. Foi este, então. Se eu passar nas costas deste, eu consigo vir aqui e interagir. Oi, vai-me ver aquele. This is the truck used in the Finsbury attack. I have a VIN and plate match. The dashcam is a shambles, but the local cameras picked up some audio. Worth a listen. Exato, exato. Deixa eu ver então. Oh, Jesus, he's pretty burnt up. Carbonizado. Fuck, I used to see him around R&D. Did you know him? Hell no. But even if I did, I wouldn't fucking talk about it. Know what I mean? I'm detecting several optics nearby with no life signs connected. That's where we should look for the driver's body. Bora. Por aqui. Aquele robozinho não me agrada nada. Não. Interage aqui. Isso. Vamos, vamos. Eita porra. Nada? Oh shit, how long has this one been here? Bloody disgusting. Ei, Yes, eu the sei. state of decay, I'd say this person died, right around the Tone bombing. So that's one mystery solved. Bem. Não, 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 vai-me ver este. Let's see. Fresh corpse, third degree burns all over. That's got to be our guy. There's a lump of damaged metal in his noggin that might once have been an optic. Well, that's not going to stop you, is it, Bagley? É I'm capaz. pulling everything down from his cloud storage now. I recommend escaping from the premises. You understand what's happening here, right? They're using this as a dumping ground. If you consider that new bodies are constantly being unearthed from the Tone wreckage, they can kill anyone they want and get away with it. I've decrypted an audio file recovered from the attacker's body. Shall I play it? Do it, Bags. Siga. Anda lá. He's launched them, Mom. They're waiting up there and no one knows. People think he'll keep them safe, but that's not what he wants. Yeah. He wants control. Boa. He sent them up there to watch us. And worse, he called them Justice Themis drones. What a cruel joke. The project was dead. Ok, calma. Ele sabe de cenas. Engineering an upgrade that'll activate a systemic reboot and you always hated it when I used my big up words. I can't let it happen. Ah, ele deixou uma mensagem. It doesn't. Antes de morrer. Mom, I'm about to do something. Aí. Something awful. Or at least people will say it's awful. If they know what I know, maybe they'd think better of me. Less of a monster. But I'm trying to stop a monster, Mom. I am. If you had the chance to stop something terrible from happening by killing someone, wouldn't you do it? Something truly horrible. Bem triste. Ele ia matar o Nigel Cass ao matar-se. Fucking hell, those Themis drones were launched a while ago, so when they finally get their upgrade, bam, they'll be ready to strike.
Cass knew what he was doing. Might take months, but Cass could get the project back on its legs. Ai, a filha da mãe. Unless we destroy the drones themselves. Bugs boy, the Themis data we wiped at Titus. Any chance you remember enough to retro-engineer a more suitable upgrade? I'll do you one better. I can code a virus from the data itself. Oh. Well, you actually kept a copy of the Themis data? Good job, Bagley. Thinking ahead, I like that. És maior, I Bagley. asked him to. No sense in just flushing data. Never know what might Realmente come é in handy or verdade. what you might learn. So, how do we use it to infect the drones? Vamos andando por aqui por este ponto que parece bonito. Communications hub at Tower Bridge. Upload the virus there, fam, and all the drones get a dose. Olha. Let's do it. Mas... realmente agora não sei se faço no próximo episódio ou neste. Porque está naquele limite, se vocês me entendem. Desativo o Themis na ponta da torre. É aquela ponta ali. Eu não estou assim tão longe quanto isso, pá, não? É mesmo aquela. Ok, estou na ponte. Agora vamos lá ver o que é que se passa aqui. É realmente anda bom aqui muitos drones da última vez que eu passei aqui. This is Albion's primary communications hub, but there's more security here than there is around the Royal Meth Stash. You should start by destroying their encryptors. If your hacking skills are up to snuff, dominating a combat drone or two could help. Ok. Ou então matar tudo. Vocês sabem como é que funciona? Ok. Temos aqui um sítio S lá em cima. Eita porra, mano. Como é que é suposto? Ah, mas dá para vir por alguns para aqui. Deve dar para entrar. Deve ser por aqui, não? Ui, é. Ora, mas com bem andar já. Ah. Não te esqueças. Por aqui? Entrei. Boa. Posso destrancar aqui? Olha lá. Bom dia. Não. Enganei-me. Filha da mãe. Olha, este é suicida, né? Tem granada. Ei, tem que chegar ali. Sobe. Épico, épico. Aqui em cima é épico. Desativa os criptógrafos. E eu desativei já? Mano, o gajo é engana ninja. Fica ali. Não. Tens maluco? Mostra-te. Mostra-te. Está feito. Ó, cara de cu. Aqui. Aqui recargas, nice. Ora. Filha da mãe. Já estava quase, palhaça. Quem mais? Olha, tu não ficas vivo para contar a história. Olha, quando quiseres morrer, morre. Está bem? Não te vou obrigar. Pronto, ainda não quis. Olha. Deve haver. Pega. Interage, interage. Isso, isso, isso. Deu? Instala o vírus no Themis. Aqui, não é? Está tudo morto? Só para constar. Daí, daqui para dar para ver a cidade toda. Não é para isso.
Upload started. I'm reading Started. incoming drones. Olha. Semis is targeting me. No. These aren't the algorithmically driven assassin drones. They're just the normal drones that also kill Ah, you. bom. Eu comprei esta melhoria em off. Não são os mesmos, já não são estes são os pequenos. Porra. Eu caí. Oh, filha da mamãe. Das balas, não. Está quase, está quase. Deu. Porra. Que é isto? The night the machines died. Beauty. That's it for Themis, fam. No coming back from this. É Yes, the mesmo. lights are lovely. I suggest you leave before someone gets the bright idea to turn yours off. É mesmo. Ok, por aqui não dá para descer, obviamente. Vamos ter que descer à mão, entre aspas, não é? Mas deve ser por aqui. Exit. Certamente que é por aqui. Deixa eu ver então. Ah, era uma escada direta aqui provavelmente, não é? Yeah, acho que sim. Ah, eu vim por aqui já. Portanto, siga. Siga. Desce. Desce. Onde é que se desce mais? Ah, por aqui. Fogo. Dei a volta toda. Incrível. Exit. Tanto faz por um lado ou pelo outro, não é? Plan to use drones driven by some social algorithm to dispense justice has backfired. Do you think he's actually read any of those Siga. Greek myths he's named his drones after? What's to stop the next Tá plan feito. and the one after that? Cass is the real problem here. We have to figure out a way to stop him. Yeah, right. And how do you plan on stopping him then? Cass has got an Exato. army, drones, fuck, even has a ton of people supporting him. We Exato, go isso é que é confront him mau. now, and we're done for. Everyone will see us as terrorists, and that's exactly what he wants. So we take the people's support away, fam. Bags and me have some thoughts on what we gotta do. You lot better come in for a briefing. Vai embora, Zé. Control, send an ambulance to my location. Missão concluída. Control, we're pursuing the suspect. Ah, só veio ali uma pessoa. Cheguei, Zé. Aí que estamos. Siga. Já vai abrindo essa porta. Exato. Assim. E vamos abrir isso. Bora. Justiça pela Claire. Hashtag justiça pela Claire. Que é? Que justiça, mano? Que Claire? Hashtag justiça pela Claire. É o nome da missão? Estás aí, moço? E que é? Está tudo? Capaz. E aquele gajo vai ver. Vamos lá ver. Aquele sabe ver aquela bejala. ALBION confirms that the explosions seen in the skies over London were indeed an ALBION drone project that was sabotaged by the dedsec insurgency. In an exclusive interview with GBB Radio 1, ALBION founder and CEO Nigel disse. Se disse alguma coisa, quero ver. Is the supposed freedom fighters of DedSec have made London less free. That drone project was meant to replace Albion boots on the ground, let the city get back to normal, but now I can't in good conscience stand my people down. That's how I lead. Cass went on to implore listeners to treat any suspected DedSec operatives as terrorists and to immediately report them to Albion. What a load of shit. Fucking guy can spin a story though. Playing the victim when he's the one we should all be afraid of. É que é And it's mesmo. working. Sorry, that was too cheerful. Sadly, it's working. Too sad? It's what he does. Scares Oh, the shit man. out of people, then swoops in and Este plays the Bagley. hero. We've got to show them what he really is. So that's his weakness, his image. If we shatter that, he falls apart. A few of us had an idea about that actually. Bagley, bring it up. This is Claire Waters, political dissident and podcaster, reported missing after teasing a salacious upcoming episode. Sadly, it never aired, so all we have is this. On the next episode of Buccaneer Radio, I'm chatting with someone from deep inside Nigel Cass's inner circle. He's promised me something that will expose Cass as the tyrant I know he is.
This is gonna blow the roof right off White Tower. See you next week, pirates. Nigel would have spun that interview if it was spinnable. If he went off the waters for it, that tape's a smoking gun. We've got to have it. Claire was known to broadcast out of Freight 1. You should begin searching there. Pronto, é lá que vamos para o próximo episódio, não é? É para lá que vamos. Claire Waters appears to be an equal opportunity muckslinger. Albion is her target of choice, but she's railed against tech genius Sky Larson, SIRS, and Fan Kelly. Opinionated, isn't she? So maybe she doesn't need to work alone. We could use a voice like hers, and she could probably use some backing. She's been digging in Cass's shit for a while. If what she has isn't enough to squeeze his bollocks in a vice, then maybe she'll join you lot and help find something. Exato. Localiza estudo de gravação em Freight 1, mas vai ficar para o próximo episódio. Vamos só falar aqui com esta, ver o que é que ela quer. Queres alguma coisa? Quer chocolate? This is a bad one. Someone in 404 sent me a text file. DedSec's international safe houses have been compromised. What? Does the name Heath Bolton mean anything to you? No. Didn't think so. Bolton was a small-time player with DedSec Houston until he ratted out the whole cell and fled the country. Now he's in London, and he's willing to sell all of DedSec's secrets to the highest bidder. Shit. Yeah, I know. Being associated with DedSec's been good for my brand, and I don't want that getting fucked. I'll send you this text file. The rest is up to you. Boa. Obrigado por avisares. Obrigado por avisares. Pronto, este totozinho. Oh, velhote. The American State Este gajo Department keeps tabs não on all curto their muito. citizens abroad. If you want to find Heath Bolton, hack the CTOS hub at the American Embassy, and I can use their records to track him down. Tá bem. Thanks, Bags. Deixa-me ver o que é que a polícia diz antes de acabar o episódio então. Ready for more police work? I was able to intercept a Clan Kelly laptop. It's full of Clan Kelly accounting data. Substantial amounts have been diverted to an é uma cena, ok. Stealing from the Kellys, eh? Why didn't we think of that? We should probably find out what this thief is up to. You may be right. I believe Bagley has a lead. Good luck. Certo. 3 missões, chega. Pronto, mas não vamos fazer. No próximo episódio vamos fazer os principais, ok? Só se arranjar-me um bocadinho é que faço essas secundárias. Pronto, por isso fiquem bem. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o likezinho, de se inscreverem no canal aí. Watch Dogs Legion está para acabar. Está para acabar. E já estamos a chegar ao fundo de questão. Eu espero que eles não estraguem a história, por favor. Mas vá, fiquem bem. Até à próxima. Fui.